support of the dream of Asiwaju Bola Ahmed Tinubu to be the next president of the country, as well as his running mate, Sheriff Shettima. The ladies of valor, alongside Osun women, who mostly appeared in trousers, a fitted top wear, and a face cap, demonstrated their unalloyed support for the success of the party's flag bearer at the poll by trekking to canvass for massive support of the electorates. The trek, which commenced at the government house, Okefia saw the First Lady, Mrs. Kafayat Oyetola, former Deputy Governor Otuba Titilayo IPINLE, led the Women Forum pass through Alekunwodo, Asubiaro, down to the Old Garage, and finally terminated at the Freedom Park, Osogbo. Other political icons at the gathering included Oluomo Sunday Akere, Honorable Mulikat Jimoh, State Cabinet members, wife of the Secretary to the State Government, Mrs. Boshede Oyebamiji, wife of the State APC Chairman, Mrs. Famodun, and other members of Akoni Obirin, as well as the artists led by Mama Awero, Toyin Adegbola, among other dignitaries. In his address, Governor Adegboyega Oyetola, who spoke through his Chief of Staff, Dr. Charles Akinola, expressed delight for the solidarity support given by the group towards voting into power Tinubu Shettima in the upcoming poll, while charging them not to rest on their horse till the victory is attained. In her address, the wife of the state governor, Mrs. Kafayat Oyetola, charged the people to vote for the progress and development of the country and not for monetary gains. Mrs. Oyetola urged eligible electorates to vote for the emergence of Asiwaju Bola Ahmed Tinubu as the next president of the country, saying he is more competent and experienced. She extolled Tinubu's landmark achievements while he was the governor of Lagos State, while also expressing confidence that he will reciprocate the kind gesture at the federal level if voted into power. According to her, Lagos witnessed tremendous changes during his tenure in office, such as environmental neatness occasioned by good waste management, provision of employment, enhanced security, improved infrastructure, among others. According to her, Asiwaju Tinubu's achievement has become a role model for others to emulate across the nation, while urging women to sustain their commitment for its future in the coming general election, which will also have positive effect in women's participation in governance. The eligible voters were also reminded by the First Lady and other stakeholders at the gathering to get ready their permanent voters card towards actualizing their dream. The former governor of the state of Osun, Otuba Titilayo IPINLE, and the Commissioner for Information and Civic Orientation, Mrs. Funke Egbemade, said the victory of Asiwaju Tinubu in the upcoming poll will put an end to women's sovereign and usher in comfort, employment provision, among others. They noted that Asiwaju Tinubu has identified the nation's challenges and is ready to provide solutions, while admonishing the people to give in the needed support through their franchise. Speaking earlier, the APC chairman, Prince Boyega Famodun, admonished the ladies of valor to continuously work for the actualization of the APC by voting Tinubu Shettima into power as the next president. In the same vein, the state women leader, Alhaja Kudirat Fakukude, charged the people to go out en masse and exercise their franchise for the victory of the choice of the ruling party in the coming general election. She equally led others to express the confidence in the second term of Mr. Governor. Also speaking at the gathering, the Yaloja General of Osun State, Alhaja Awawu Ashidebade, while canvassing support for actualization of the aspiration of Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, described the political icon as a lover of development, progress, and a good person. Adibare Ejimakide, OSBC News. The State House of Assembly has admonished the agency in charge of fire service to put on necessary mechanism and method capable of averting fire outbreak as dry season creeps in. The Chairman House Committee on Finance and Appropriation gave the admonition at the consideration of the ongoing budget defense exercise. Parliamentary reporter Oluwatosin Oladokun completes the story. Osun State House of Assembly Committee on Finance and Appropriation said is committed to exercising its legislative mandate towards the effectiveness of 2023 fiscal year. The House Committee on Finance and Appropriation, Honorable Adebayo Lodo, alongside members of the Standing Committee, jointly stated this while addressing ministries and agencies that appear before the House to defend their estimates. Honorable Lodo, while commending the officers and authority of Osun State Fire Service for doing a wonderful job, he also used the occasion to admonish them to put in place an efficient mechanism and method capable of averting fire outbreak during and after the dry season. The Commissioner for Commerce, Cooperative and Industry, Dr. Bode Olaunipekun,
His counterparts from both the Ministries of Regional Integration and Home Affairs, Culture and Tourism, Olalekan Badmus, and Youth, Sports and Special Needs, Yemi Lawa, had earlier presented their budget before the House for consideration. The Chairman's Committee on Commerce, Cooperative and Industry, Honorable Lateef Jayola, and some lawmakers who spoke during the exercise, including Honorables Babatunde Olatunji, Michael Adetoyi, Benga Okonkoni, Festus Komolafe, Mulika Abiola, and Wale Adedoyin commended the ongoing budget performance. They, however, urged them to redouble their internally generated revenue efforts in order to generate more funds into government covers. Oluwatosin Oladokun, OSBC News. Those are the popular Ojaba herbs and traditional materials market have appealed to the state government to come to their rescue following the fire outbreak that razed down the shops and destroyed all their wares. One of the traders, Mr. Olalekan Shola, who made the appeal while speaking with OSBC News, stated that goods worth millions of naira were destroyed. Oluchi Amda has more. When OSBC News got to the scene of the fire incident at the popular Ojaba Herbs and Traditional Materials Market along Ibokun Road, it was observed that the fire had already been put out by the combined efforts of the personnel of Osun State Fire Service and the Federal Fire Service. However, the extent of the damage was there for all to see, as sympathizers came in their numbers to empathize with the victims of the unfortunate fire outbreak that razed part of the ancient market. While speaking with OSBC News, one of the victims, Mr. Olalekan Shola, who spoke on behalf of others, stated that the fire outbreak has left them completely devastated, as no one could ascertain the cause of the fire that started at midnight and razed down all the herbs and traditional materials in the affected shops. So then the people called me at midnight this morning. Exactly, let's say 3 o'clock. They said our shop is on fire. It's a place. So I say, wow, how come? Mr. Ishola noted that the herb business has remained the only source of income for all the families involved, adding that the future looks so gloom for all of them at the moment. The trader, who maintained that none of the shops is connected to any source of electricity, wondered where the fire could have emanated from, just as he appealed to the state government to come to their aid and save them from impending hunger. There's nothing like electricity here. We don't have anything like that. We appeal to the government to please to assist us, because this thing is already happening and there's nothing we can do. It will be recalled that on Thursday last week, fire also gutted the popular Art Deco office complex in Alekuwodo area of Oshogbo, where the building and another 2-story building beside it were completely destroyed. The fire outbreak was alleged to have been caused by an electric spark. The Chief Superintendent of Corps of Nigeria Security and Civil Defense Corps, CSC Tony Abioye, had at the scene of the incident appealed to members of the public to ensure that they put off all electrical appliances at home and in their offices when no one is around. Oluchi Amuda, OSBC News. Meanwhile, the state's governor, Mr. Adegoyega Itola, has commiserated with the victims of the fire incident at Ojaba Market that occurred in the early hours of yesterday in Oshogbo, the state capital. Governor Itola was represented by the Secretary to the state government, Prince Wale Oyebamiji, urged the people of the state to prioritize personal and collective safety in order to forestall possible disasters during the dry season. Meanwhile, the members of the governor's delegation, after the assessment of the site, moved to the Ataja's Palace to identify and commiserate with the monarch. Obajimo Olanipekun appreciated Governor Itola's administration for taking the welfare and general well-being of the people of the state a top priority. Osun State Local Government Service Commission State Secretariat will tomorrow play host to members of the Association of Sustainable Development and Communities Integration of Nigeria, Osun State Chapter. This is contained in a statement jointly signed by the State Chairman, Mr. Peter Babalola, the General Secretary, Mrs. Olushola Oladeji,
and the Inauguration Planning Committee Chairman, Mr. Olushola Ibitoye. The statement added that over 300 members of the association will be inaugurated and inducted into the body. The historic event is expected to be presided over by the national president of the association, Professor Marufu Oyebamiji. It will be graced by all registered members of the association and invited dignitaries in the morning. And that ends the state news on OSBC TV. Join us at 5 for the evening news. Thank you for watching. Good afternoon. oníṣòwò ńláńlá ẹjọ́ TV channel wo lè jọjà ìta yẹ sọ fún wọn. OSBC ló ké balẹ̀ ní channel 32 UHF náà lẹ́ sọ. ẹgbẹ́ polówó ọjà wá síbẹ̀ wọ́n. OSBC channel 32 kí ló ń ṣe níbẹ̀ gan òjijì tún lè ṣàdùnkẹ́ ṣe ọmọ. wọ́n sọ̀rọ̀ àsìkò níyàjọ́ rẹ̀ tó kọ́ ní lọ́gbọ́n lọ́lọ́kan òjò kan àwọn orin àsìkò tó tún bàgbà mú gidi ẹ ṣe publicity fún business tí a jáwó ìwọ lọ rí wọn tún lè ṣàdó bàbá ọgbọ́n ṣòkòrò kí lókè balẹ̀ náà wà ó ṣòkòrò kí lókè balẹ̀ náà wà ó. adúmáradán èyí fún jowó ìbàdí àrán ìdí ìlẹ̀kẹ̀ adémídùn kẹ́. ṣé ọkọ mi ìgbín lẹ́nu ìdókòwò kíni ọkùnrin. tó bá ti fẹ́ kéèyàn mọ̀ nǹkan ó máa sọ fún mi nítorí ọkọ mi ló máa bá ṣe jíròrò mi lọ́rẹ̀ẹ́ àwọn ìbájú ìlú fẹ́ ṣe nǹkan fún àwọn ìṣẹ̀ṣẹ̀ tí mo máa sọ ẹ̀yìn ọpọlọ mi ẹ̀yìn orí mi tí mo fi ń wọlé tí mo fi ń ṣe gbogbo ìgbà tí mo ṣe. báyà mi bá bínú máa bẹ̀bẹ̀ kó má bínú àgbè bí bẹ́ẹ̀ni mi ò máa sọ̀rọ̀ aládùúrà ọkọ̀ kókó lórí àyà jọ̀wọ́ tọ́jú ọkọ rẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni jù láti orí bí àtẹlẹsẹ̀ èmi yìí lè yọkúrò. ìjẹsà mojú apànìjà ọmọ ẹlẹ́ni àtẹ́ẹ̀ká ọmọ ẹlẹ́ni ẹwẹ́lẹ́ ìjẹsà orídìí ìsáná ìlú ilẹ̀rú ọmọ wa ti ń múná roko ọmọ ìkírádé ugbó. ẹ káàsán ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun
gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọ̀gbẹ́ni Adégbóyèga Oyètọ́lá ti rọ àwọn obìnrin pé kí wọ́n túbọ̀ ṣiṣẹ́ pọ̀ fún àṣeyọrí aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu nínú ìdìbò ààrẹ tó ń bọ̀. Gómìnà Oyètọ́lá pàrọwà yìí lásìkò tó ń bá kọ́ àwọn obìnrin tí wọ́n pè ní akọni obìnrin sọ̀rọ̀ níbi ìrìn ìpolongo láti fi ṣàtìlẹ́yìn fún Tinubu àti Shettima nílùú Òṣogbo. Adébárí Èjì Mákindé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ìròyìn àtúpalẹ̀ ohun tó ń bọ̀ rè látẹnu Olúwarántí Ọ̀jẹ́wùmí. àwọn ikọ̀ akọni obìnrin lọ́sùn ni wọ́n ṣètò ìrìn awàlẹ́yìn rẹ̀ ọ̀hún láti rí dájú pé àfojúsùn aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu láti di ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí jọ kí igbákejì rẹ̀ Sheriff Shettima náà sì dé ipò igbákejì. Àwọn ikọ̀ akọni obìnrin Ọ̀ṣun pẹ̀lú àwọn obìnrin ìpínlẹ̀ yìí ni wọ́n kó sínú aṣọ tó ń ṣàfihàn àtìlẹ́yìn jíjáwé olúborí olùdíje nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC tí wọ́n sì rọ àwọn olùdìbò láti dìbò wọn fún aṣíwájú Tinubu. Ilé ìjọba nìrìn awàlẹ́yìn rẹ̀ ọ̀hún ti bẹ̀rẹ̀ níbi tí aya gómìnà arábìnrin Kàfáyàtọ̀ Oyètọ́lá, igbákejì gómìnà tẹ́lẹ̀ rí Ọ̀túnba Títíláwò Ìpọ́nlé ti ṣáájú àwọn obìnrin náà gba agbègbè Alẹ́kùnwọ́dọ̀, Àṣùbíàró, Old Garage tí wọ́n sì parí rẹ̀ sí Freedom Park lọ́ṣogbo. Lára àwọn olóṣèlú tó tún wà ń bẹ̀ láti rí Olúọmọ Sunday Akéré, Honourable Mulikat Jimoh, àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ aláṣẹ ìjọba, aya akọ̀wé ìjọba ìpínlẹ̀ yìí arábìnrin Bọ́sẹ̀dé Oyèbámijé, aya alága ẹgbẹ́ òṣèlú APC lọ́sùn arábìnrin Fámọ́dún àtàwọn akọni obìnrin míì. Bákan náà ni àwọn òṣèré bíi Tóyìn Adégbọlá kò gbẹ́yìn nínú ọ̀rọ̀ gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá. ẹni tó rí àwọn òṣìṣẹ́ lọ́fíìsì gómìnà ọ̀mọ̀wé Charles Akínọlá ṣojú fún ó dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ikọ̀ náà fàtìlẹ́yìn wọn láti rí pé Tinubu Shettima wọlé nínú ìdìbò ọdún tó ń bọ̀, tó sì rọ̀ wọ́n láti ṣiṣẹ́ tó àṣeyọrí náà. Nínú ọ̀rọ̀ aya gómìnà arábìnrin Kàfáyàtọ̀ Oyètọ́lá rọ àwọn èèyàn láti dìbò wọn fún ìlọsíwájú àti ìdàgbàsókè orílẹ̀-èdè yìí. Arábìnrin Oyètọ́lá rọ àwọn olùdìbò láti rí dájú pé aṣíwájú Bọ́lá Tinubu di ààrẹ, tó sì mẹ́nubà àṣeyọrí tó ti ṣe nígbà tó wà nípò gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó. Ó ní àrítọ́ka sí eré ó ní àwọn àṣeyọrí náà. Nínú ọ̀rọ̀ igbákejì gómìnà tẹ́lẹ̀ rí lọ́sùn Ọ̀túnba Títíláwò Ìpọ́nlé àti kọmíṣánná fọ́rọ̀ ìròyìn àtìlẹ́yìn arábìnrin Fúnkẹ́ Ẹgbẹ́mọdé, wọ́n ní bí aṣíwájú Tinubu bá fi lè wọlé gẹ́gẹ́ bí ààrẹ orílẹ̀-èdè nínú ìdìbò tó ń bọ̀, yóò fòpin sí ìyà tí wọ́n máa fi ń jẹ àwọn obìnrin. Bákan náà ni ìgbádùn yóò dé táwọn obìnrin yóò sì níṣẹ́ lọ́wọ́. Wọ́n ní aṣíwájú Tinubu mọ ibi tí okùn bàtà ti ń ta àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè lẹ́sẹ̀, tó sì ṣetán láti wójútùú sí i. Wọ́n ní káwọn yóò ṣe àtìlẹ́yìn wọn fún Tinubu kó lè di ààrẹ ilẹ̀ yìí. Nínú ọ̀rọ̀ tẹ̀, alága ẹgbẹ́ òṣèlú APC nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun Ọmọọba Gbóyèga Fámọ́dún rọ àwọn akọni obìnrin náà láti túbọ̀ máa ṣiṣẹ́ láti dájú pé àfojúsùn ẹgbẹ́ òṣèlú APC ó wá sí ìmúṣẹ. Bákan náà nínú ọ̀rọ̀ aṣáájú àwọn obìnrin nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC nípínlẹ̀ Alhaja Kudirat Fákókùndé, ó rọ àwọn èèyàn pé kí wọ́n tú ẹ jáde kí wọ́n lọ dìbò wọn kí ẹgbẹ́ òṣèlú náà lè rọ́wọ́ mú nínú ìdìbò gbogbogbò. Bákan náà lóun ní ìdánilójú nínú gómìnà ìpínlẹ̀ yìí ìyálọ́jà ti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Alhaja Awawu Asindemade náà béèrè fún àtìlẹ́yìn àwọn èèyàn pé kí wọ́n ṣàtìlẹ́yìn tó gbọ̀ngbọ́n fún aṣíwájú Bọ́lá Tinubu, ẹni tó ṣàpèjúwe gẹ́gẹ́ bí olóṣèlú tí yóò mú kí ìlọsíwájú wà. Ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti gba àwọn àjọ tó wà nígbọnú ọ̀rọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ panápaná níyànjú pé kí wọ́n gbé gbogbo ìgbésẹ̀ tó yẹ lọ́nà àti máa dènà ìjàmbá iná ní báyìí tí àkókò ẹ̀rùn ti ń súnmọ́. Alága ìgbìmọ̀ tẹ̀kótó ilé aṣòfin lórí ètò ìṣúná ló gbámọ̀ràn náà kalẹ̀ lásìkò àgbéyẹ̀wò àbètò ìṣúná tó lọ lọ́wọ́ nílé aṣòfin. Oníròyìn iléeṣẹ́ yìí nílé aṣòfin Olúwatósìn Ọládòkun lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ìròyìn. Ìgbìmọ̀ tẹ̀kótó ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ yìí fẹ́tò ìṣúná àtowó aráàlú sọ pé ó jẹ́ ìgbìmọ̀ náà lógún láti dájú pé ètò ìṣúná ọdún 2023 sèso rẹ̀. Alága ìgbìmọ̀ náà Honourable Adébáyọ̀ Olódò pẹ̀lú àwọn ìgbìmọ̀ rẹ̀ sọ̀rọ̀ yìí láòkó táwọn iléeṣẹ́ àti lájọlájọ ń gbé àbá ètò ìṣúná wọn wá síwájú ilé. Honourable Olódò gbóṣùbà fáwọn òṣìṣẹ́ àti àwọn aláṣẹ iléeṣẹ́ panápaná ti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun fún iṣẹ́ akin tí wọ́n ń ṣe. Ó rọ̀ wọ́n láti túbọ̀ dúnra mọ́ iṣẹ́ wọn nípasẹ̀ pípínwọ́ ìjàmbá iná lákòókò ẹ̀rùn. Kọmíṣánná fọ́rọ̀ okòwò iléeṣẹ́ àti alájẹṣẹ́kù Ọ̀mọ̀wé Bọ̀dé Ọláònípẹ̀kun àti ojúgbà rẹ̀ níléeṣẹ́ tó wà fọ́rọ̀ abẹ́lé ẹlẹ́kùnjẹkùn àti àṣà ẹnjìníà Ọlálẹ́kan Badmus pẹ̀lú kọmíṣánná fọ́rọ̀ àwọn ọ̀dọ́ ọ̀gbẹ́ni Yẹmí Lawal náà gbé àbá ètò ìṣúná iléeṣẹ́ wọn wá síwájú ilé. Alága ìgbìmọ̀ ilé fọ́rọ̀ okòwò iléeṣẹ́ àti alájẹṣẹ́kù Honourable Lateef Jayọlá àtàwọn aṣòfin tó sọ̀rọ̀ níbi tá a ti rí Honourable Babátúndé Ọlátúnjé, Michael Adétóyè, Gbénga Ògúnkànmí, Festus Kọmọláfẹ́
Mulikat Abiola àti Wálé Adédoyin gbóṣùbà fún bí àgbéyẹ̀wò àbá ètò ìṣúná náà ṣe ń wáyé. Wọ́n panupọ̀rọ̀ àwọn iléeṣẹ́ àti lájọ ìjọba pé kí wọ́n dúnra mọ́ ẹ̀ka ìpawówọlé lábẹ́lé wọn kí ìjọba lè túbọ̀ máa rówó gbọ́ bùkátà. àwọn òǹtajà ní gbajúgbajà ọjà ọba tí wọ́n ń ta ewé ọmọ àti egbò ti rawọ́ ẹ̀bẹ̀ síjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun pé kó ràn wọ́n lọ́wọ́ látàrí iná tó jó ọjà ọba ọ̀hún tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn dúkìá tó wà nínú ṣọ́ọ̀bù náà sì bàjẹ́. Ọ̀kan nínú òǹtajà nínú ọjà náà ọ̀gbẹ́ni Ọlálékan Ìṣọ̀lá ẹni tó pàrọwà yìí lásìkò tó ń bá kọ̀ròyìn iléeṣẹ́ ìsọ̀rọ̀ ṣàlàyé pé àwọn ọjà olówó iyebíye ló bàjẹ́ nínú ṣọ́ọ̀bù náà. Ọlùchí Àmùdá lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ìròyìn àtúpalẹ̀ ohun tó mú bọ̀ yìí. Nígbà tí ikọ̀ iléeṣẹ́ OSBC dé ibi tí ìṣẹ̀lẹ̀ náà ọ̀hún ti ṣẹ̀ láwọn ìsọ̀ eléwé ọmọ tó wà lọ́jà ọba lóṣogbo lójú ọ̀nà ìbùkún, ikọ̀ iléeṣẹ́ yìí rí pé àwọn òṣìṣẹ́ panápaná ti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun àti tìjọba àpapọ̀ ti pa iná náà, àmọ́ àwọn olùbánikẹ́dùn wà lágbègbè náà láti kẹ́dùn pẹ̀lú àwọn tí ìsọ̀ wọn jóná nínú ọjà yìí. Nígbà tó ń bóyá iléeṣẹ́ OSBC sọ̀rọ̀ Ọ̀gbẹ́ni Ọlálékan Ìṣọ̀lá tí ó sọ̀rọ̀ lórúkọ àwọn yòókù sọ pé kò sẹ́ni tó lè sọ ohun tó ṣokùnfà ìṣẹ̀lẹ̀ iná tó jó ọ̀hún tó bẹ̀rẹ̀ lọ́gànjọ́ òru tó sì jó gbogbo èso àwọn eléwé ọmọ tó wà ní agbègbè náà. Wọ́n kàn déédéé pè mí ní òru ni pé iná ń jó níbí ó jọ mí lójú pé kí ló lè fà á. Ọ̀gbẹ́ni Ìṣọ̀lá ní okòwò àgbo yìí nìkan làwọn tí ń rí owó ná táwọn sì fi ń gbọ́ bùkátà ẹbí wọn àti pé gbogbo nǹkan ti wá dúró darí pẹ̀lú ohun tó ṣẹlẹ̀ náà. Àwọn oníṣòwò eléwé ọmọ ọ̀hún sọ pé àwọn ò lè lọ́ọ̀dì ìṣẹ̀lẹ̀ iná tó ṣọṣẹ́ náà mọ́ iná ọba ṣùgbọ́n tí wọ́n rọ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun láti dìde ìrànwọ́. Nǹkan tí à ń ṣe ń bí àbítàǹtà àbí nǹkan kò jọ mọ́ ọ̀rọ̀ náà tó jẹ́ iná ìjọba. A fẹ́ kí kán ràn wá lọ́wọ́ torí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí ó ti ṣẹlẹ̀, kò sí nǹkan tá a lè ṣe tó ju agbára wa lọ. A rántí pé lọ́jọ́bọ̀ tó kọjá ni iná jó ilé ìtajà Art Deco tó wà lágbègbè Alékòodò lóṣogbo pẹ̀lú ilé alájà méjì tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ tí ilé méjèèjì sì jó kanlẹ̀. Ìjàmbá iná tó ṣọṣẹ́ lágbègbè Alékòodò ló jẹ́ pé iná ọba tó ṣàdédé lánà ló ṣokùnfà ìjàmbá iná náà. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ Ọ̀gbẹ́ni Tóyìn Abíóyè tó ṣáájú àwọn ikọ̀ ààbò arẹnilàbò ìlú lọ síbi ìṣẹ̀lẹ̀ náà rọ àwọn aráàlú láti máa pa gbogbo iná ọba nígbà tí wọn ò bá sí nílé kí wọ́n sì ti máa pa ti ọ́fíìsì wọn nígbà tí wọ́n bá ti kúrò lẹ́nu iṣẹ́. wáyé o gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Ọ̀gbẹ́ni Adégbóyèga Oyètọ́lá ti kẹ́dùn pẹ̀lú àwọn tí wọ́n fara gbá nínú iná tó ṣọṣẹ́ nínú ọjà ọba èyí tó wáyé láàárọ̀ àná nílùú Òṣogbo. Gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá ẹni tí akọ̀wé ìjọba ìpínlẹ̀ yìí wọn bá Wọlé Oyèbámijì sojú fún rọ àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí pé kí wọ́n mọ́rọ̀ ààbò àti àwọn nǹkan àlò tí wọ́n ń lò tó jẹ mọ́ iná ọba lọ́kùnkúndùn lọ́nà àti dènà irú ìṣẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀ lákòókò ẹ̀rùn yìí. Bákan náà ni àwọn ikọ̀ tó sojú fún gómìnà tó kàn sí ààfin Àtaọjà tìlú Òṣogbo lẹ́yìn àbẹ̀wò tí wọ́n ṣe sínú ọjà náà láti kẹ́dùn pẹ̀lú orí adé ọ̀hún. Nínú ọ̀rọ̀ ọba Jimoh Ọlánìpẹ̀kun ló di fìmórírì rẹ̀ hàn sí ìjọba gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá fún bó ṣe mọ́rọ̀ ìdẹ̀rùn àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí lọ́kùnkúndùn. Àjọ tó mójútó ọ̀rọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba ìbílẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun yóò gbàlejò àwọn ọmọ ẹgbẹ́ àjọ tó wà fọ́rọ̀ ìdàgbàsókè ẹsẹ̀ kùkú ní ìpínlẹ̀ yìí tá a mọ̀ sí Association of Sustainable Development and Community Integration lọ́la. Èyí jẹ́ nínú àtẹ̀jáde kan tí alága ẹgbẹ́ náà ọ̀gbẹ́ni Peter Babalọ́lá, akọ̀wé àpapọ̀ arábìnrin Olúṣọlá Ọládèjì àti alága ìgbìmọ̀ tó ṣe kò kárí ìfilọ́lẹ̀ ẹgbẹ́ náà ọ̀gbẹ́ni Olúṣọlá Ìbítóyè fi síta. Àtẹ̀jáde náà fi kún pé àwọn ọmọ ẹgbẹ́ bíi 300 lẹgbẹ́ náà yóò gbà wọlé. Adarí àpapọ̀ ẹgbẹ́ ọ̀hún ọ̀jọ̀gbọ́n Mọ̀rúfò Oyèbámijì nírètí wà pé yóò darí ètò náà níbi táwọn ọmọ ẹgbẹ́ tó ti forúkọ sílẹ̀ yóò péjú sí i. Ìròyìn ìpínlẹ̀ fún ti tàkókò yìí kò jù báyìí lẹ pàdé wa láago 5:15 nígbà táwọn mú ìròyìn ìrọ̀lẹ́ wá fún yín títí ìgbà náà ẹ kú ojú lọ́nà.